There are two more features, Karthi, which I think will close the loop for dev day. அது என்னன்னா, ஒன்னு வந்து ஃபங்க்ஷன் காலிங்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கு. அதாவது நான் ஒரு கோட் எழுதுறேன். இப்ப வந்து என்னன்னா, they are making ChatGPT very close to code development, helping code development. So முன்னாடி என்னன்னா, ஒரு ஃபங்ஷனை நான் வந்து என்னோட லோக்கல் ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோயேன். அந்த ஃபங்க்ஷனை ஜிபிடி வந்து கால் பண்ணணும்னா, அது ஒரு கோட் ஜெனரேட் பண்ணுது இல்ல. அந்த கோடுல நான் எழுதின ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும்னா, அதுக்கு ஒரு ஐடி வே வந்து இஸ் கால்ட் ஃபங்க்ஷன் காலிங். Where I define what my function is and what are the arguments I pass to it and describe in English what are the function doing. அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா, அந்த ஆர்குமெண்ட்டை இது ஒட்டி it will call the function in the code which it generates. முன்னாடி என்னன்னா, it will call only one function இருந்தது and it will call it only onceன்ற மாதிரி இருந்தது. சரி. இப்ப என்ன அலோவ் பண்ணிருக்காங்கன்னா, அந்த it can call multiple functions and it can call multiple times too. So it can generate complex calls to your function to get data. So இப்ப நீ வந்து let's say you don't know what time of the day or you don't know what is the weather in your place னா, அந்த வெதருக்கு நீ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருந்தீங்கன்னா, நான் வெதர் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று எழுதியிருக்கேன், அதுக்கு இதான் ஆர்குமெண்ட்னு சொன்னீங்கன்னா, அதுக்கு ஜென்ரேட் பண்ற கோட்ல அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி இட் கெட் த வெதர் அண்ட் யூஸ் தட் இன் இட்ஸ் லாஜிக். அதை யூஸ் பண்ணி இட் ரைட் கோட். அந்த மாதிரி அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து தே ஹவ் என்ஹான்ஸ்ட் இட் நவ். ஓகேயா? இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க, if not for the API which already has 128k, now the context across conversations இருக்குல்ல, apparently நம்ம போன வாரம் பேசிட்டு இருந்த அந்த vector DB where it can store context and retrieve from past conversations and all. Here it seems to do that. If you have been having a long conversation for a while in an agent, it will automatically go to the old conversations where that data is shared and pull out those context for you. Okay. So the context size, though it is 128k for that conversation, it can span across conversations also, like for a longer version of chat. So நம்ம ஆட்டோஜன் பேசிட்டு இருந்த சில நிறைய features have been slowly incorporated into ChatGPT itself. ChatGPT agents. இதனால என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, when you are developing for the next, இப்ப நிறைய பேர் இப்ப பாதி கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல, when they are calling themselves AI company, all they are doing is ChatGPT interface வச்சு they are developing a API for it. Okay? Unsustainable. அதுதான் இப்ப சொல்றாங்க. இப்ப வந்து நீ வந்து ஏதோ பண்றன்னு நினைச்சு நீ பண்ணிட்டு இருக்க, பட் இந்த கம்பெனி எல்லாம் என்ன ஆகும்னா will be sucked into ChatGPT. They'll be go bankrupt. ChatGPT will replace them easily. ஆமா, ChatGPT என்ன பண்ணுவானா, அடுத்த வெர்ஷன்ல வந்து நீ பண்ற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பண்ணான்னு வெச்சுக்கோ, ஏன் வந்து காலி, உன் கம்பெனி ஒண்ணுமே பண்ண Plus முடியாது. it's very easy to do it. Yeah, அதான் நான் சொல்றேன் again and again. Whatever you can do as an extension to ChatGPT, it is not a sustainable business model for you. Yes. So if you are looking at something, நீ என்ன பண்ணலாம்னா, either you do something which ChatGPT can acquire you for, அது அவங்களால பண்ண முடியாத ஒண்ணு எடுத்து நீ பண்ணி ChatGPT எடுத்துக்கலாம். இல்லாட்டி you do something which is unique. இப்ப வந்து ChatGPT domain specific knowledge இருந்ததுன்னா அதை அப்ளை பண்ணினா then it becomes important, which they don't have. ஆமா, don't have இல்ல, they don't care. ஏன்னா அவங்க வேணும்னா பண்ணலாம், அவங்களுக்கு அது பண்ணி யூஸ் இல்ல. உனக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் டொமைன்ல பண்ணான்னு வச்சுக்கோயேன், அந்த யூசரை அவன் பேச வந்து அவன் அட்டாக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. அந்த மாதிரி சொல்றேன். I mean, see, the basics of business, the basics of knowledge, the basics of everything still remains the same. This is just like a extra coating on top of it. அதேதான். ஆக்சுவலா நித்யன் வந்து நீங்க ஏன் இந்த ChatGPT ஓபன் AI ChatGPT பத்தி புகழ்ந்து பேசிட்டீங்க. நம்ம வந்து we should look at the other side of the coin also, இல்லையா? கரெக்ட். ஒரே ஹெட்ஸா விழுந்துட்டு இருக்குது, அப்பப்போ டெய்ல்ஸ் விழுவும் இல்லையா? இது லோடட் காயின்ன்றது மாதிரி பேசிட்டேன், பட் தேர் ஆர் நெகட்டிவ்ஸ். லைக் நம்ம இதை பத்தி பேசியிருக்கோம் கூட முன்னாடி. ஆஸ் யூ செட், அந்த அன்சஸ்டைனபிலிட்டி, இன்ஃபரன்ஸ் வந்து எவ்வளவு நாள் தாங்கும், ப்ராஃபிட்டபிளா இல்லையா, இந்த கேள்விகள்லாம் இன்னுமே இருக்கு. Other than that, there were certain questions about the accuracy also. Probably we can discuss about that too. Probably, I think there was a very good Twitter post which summarized a talk given by Jan LeCun. It was maybe I really like. I mean, I didn't say I understand whatever he said, but I think he usually says that LLMs are not a good model. That is something he has been saying for a long time. Maybe let's look at these tweets.
and then let's maybe go through them. Okay. பாப்போமே. Right. I think this is pretty much a summary of a talk given by Mr. Jan Lucan from machine learning to autonomous intelligence. Although he has been pretty much thinking that I think these LLM models, even though they are good, they are useless for developing AGIs. சொல்லிட்டு இருந்தோம் முன்னாடியும் பேசினதுதான். LLMs I think are I think LLM is trying to solve the text problem தான். அதாவது it is still a narrow AI அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So narrow AI-னா it is specialized in solving only one task. Yes. So அந்த narrow AI-ல இருந்து which is a problem with deep learning itself. Is the claim is it is good at solving one specific task அப்படின்றது தான் இப்போ வரைக்குமே எல்லாரும் claim பண்றது. And I think the other thing which is very popular in general machine learning also is interpolation versus extrapolation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Yeah. So interpolationன்றது என்னன்னா given a set of data அந்த டேட்டாக்குள்ளாரியே நீ கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அதேதான். அதாவது கொடுத்த டேட்டாக்குள்ளார ப்ரெடிக்ட் பண்றது இன்டர்போலேஷன், கொடுத்த டேட்டாக்கு வெளியில ப்ரெடிக்ட் பண்றது எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன். வெரி குட், வெரி குட். சோ இதுல வந்து டீப் லேர்னிங் கைண்ட் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆர் மெஷின் லேர்னிங் கைண்ட் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஹேவ் ஆல்வேஸ் பீன் குட் அட் இன்டர்போலேட்டிங். ஓகே. இப்போ வந்து மேத் ப்ராப்ளம்ஸ்ல எல்லாம் என்ன ஆகும்னா அதான் கேட்பாங்க. நான் வந்து அதுக்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணேன், அது வந்து அடிஷன் வந்து டில் 2 டிஜிட் அடிஷன் வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்தா அது 2 டிஜிட் அடிஷன் மட்டும் தான் பண்ணுது, அது 3 டிஜிட் அடிஷனுக்கு போறப்ப இட் இஸ் மெஸ்ஸிங் அப் அப்படின்னுவாங்க. அக்யூரசி போயிடுது அது இதுன்னு. ஸோ எக்ஸ்ட்ராபுலேஷன் இஸ் வெரி குட் இன் எக்ஸ்ட்ராபுலேஷன் இஸ் ஹார்ட் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் டு ஜெனரலைஸ் திங்ஸ் ஃப்ரம் வாட் எவர் இட் ஹேஸ் அண்ட் இட் ஹேஸ் டு எக்ஸ்ட்ராபுலேட் ஃபார் த ஃபியூச்சர். ஸோ மேத் கைண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்ட்ராபுலேஷன் இஸ் மோர் சீன். அதாவது ஒரு ப்ரூஃப் சால்வ் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல நீ வந்து சில மேத்தமேட்டிக் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்றதா இருக்கிறப்ப இட் ரிக்வயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராபுலேஷன் அ லாட். And that has been always a case with deep learning and machine learning models and in LLMs too. These formulas will generalize better, whereas these black box models don't generalize usually very well. Okay. Yeah, basically they cannot they cannot generate those formulas for you. அதுதான் ஐடியா. இப்போ ஐடியலி LLMs எல்லாம் இப்போ there are some papers which are trying to make LLMs solve math proofs. நம்ம மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுவோம், ஞாபகம் LHS = RHS போட்டு ப்ரூவ் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி they are feeding LLMs with how people go about solving proofs and they are expecting LLMs to solve future or new proofs which they have not seen. அந்த மாதிரி எல்லாம் ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா. Pretty much is my understanding right that they are very good at memorization, not good at generalization. மெமரைசேஷன்ன்றது வந்து there is இன்டர்போலேஷனோட மோசம் அது. No, I agree. I think memorization வந்து எக்ஸாக்ட்டா அதே மாதிரி இருந்ததா memorization I understand. Whereas it has a lot of memory which can obviously this becomes fuzzy. Yeah, so இங்க வந்து என்னன்னா it is better than memory but not good in generalization. அதுதான் இப்போதைக்கு டப்பா நம்ம எக்ஸாம்ல வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி இல்லாம அவ்வளவு மோசம் இல்ல. Let me put it this way. For example, I have memorized a book, memorized all the codes, okay? But I actually go and let's say write my own talk. நான் மெமரைஸ் பண்ணதெல்லாம் வந்து will mix it up somewhat and I will produce something which looks original but actually it is derived from that. நான் அதான் சொல்ல வரேன். So I think that is what these deep learning models are doing maybe. Probably. It is இதுல வந்து என்னன்னா the thing is இப்ப வந்து நீ நம்மளே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேத்ல ஒண்ணு படிச்சிருப்போம், இங்கிலீஷ்ல ஒண்ணு படிச்சிருப்போம், சயின்ஸ்ல ஒண்ணு படிச்சிருப்போம். ஆனா இது மூணுத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதுவே ஒண்ணு கம்பைன் பண்ணி ஒண்ணு பண்ணுது தெரியுமா? அதெல்லாம் கூட டீப் லேர்னிங் மாடல்ஸால பண்ண முடியும். பட் மெமரைசேஷன் பண்றப்ப யூ ஹேவ் டு கிவ் இட் ஆல் த காம்பினேஷன்ஸ் டூ. இப்போ வந்து அந்த காம்பினேஷன்லாம் தேவையில்லை. ஒவ்வொன்றுத்தையும் தனித்தனியா படிச்சாலும் அந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து பண்ண முடியறதையும் அதால வந்து சிமுலேட் பண்ண முடியுது. ஓகே, பட் த பாயிண்ட் இஸ் மேத்ல படிக்காத ஒன்னு விஷயத்த அதால படிக்க முடியும், அதால ஜெனரேட் பண்ண முடியாது. சிம்பிளி ஒரு ட்ரிக் क्वेश्चन கேட்டா அது மாட்டிக்கும். ஆமா. பட் இஃப் இட் ஸ்டடிட் சம்திங் இன் மேத் அண்ட் இஃப் இட் ஸ்டடிட் சம்திங் இன் இங்கிலீஷ், இது ரெண்டுத்தையும் இன்வால்வ் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா which it has not studied at all. இங்கிலீஷையும் மேத்தையும் சால்வ் பண்ற சேர்த்து சால்வ் பண்ணிருக்காது. அந்த சால்வ் பண்றதை it will try to solve.
Okay. பட் இதுல எதுவுமே இல்லாதது ஒண்ணு கேட்டீங்கன்னா, அது வந்து முடிக்கும்ன்றதா இப்போதைக்கு இருக்கிறது. விச் இஸ் வெரி சோ இப்ப அந்த கிளைம் யூசுவலா என்ன கிளைம் பண்றாங்கனாலுமே, தே ஆர் நாட் கிளைமிங் தே ஹேவ் சால்வ்ட் ஏஜிஐ யெட். தே ஆர் சேயிங் தே ஹேவ் சால்வ்ட் நேரோ ஏஐ தான். ஆனா, அந்த நேரோ ஏஐயே இஸ் கிவிங் ஏஜிஐ கைண்ட் ஆஃப் கேப்பபிலிட்டீஸ். இட் இஸ் ஷோயிங் தி ட்ரெண்ட் அப்படின்றது தான் வந்து இதுவரைக்கும் இருக்க கிளைம். Let's look at the tweets. Maybe we'll have get more perspective. ஷூர். I think the first point, I think we all agree. I think it is going to affect every aspect of human activity. Uh, it will affect. நெக்ஸ்ட் ஆட்ரிசிட்டி I தான் அத agree. சொல்றது எல்லாரும். Yeah. Self-supervised learning has taken over the world. Models like BERT and other foundation models have changed the way we use machine learning. I agree. I think these foundation models will have a huge impact on us. This third point is where I think we have to discuss a bit more. I think auto-regressive large language models suck. The performance is amazing, but they make stupid mistakes. They have limited knowledge of underlying reality. They have no common sense. They can't plan their answer. Okay.